This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see a lot, comma, a lot of, and lots of. You just write heading, a lot, comma, a lot of, and lots of. A lot, comma, a lot of, and lots of. A lot means what? நிறைய. A lot of, அது praise. பக்கத்துல noun வரும். I have bought a lot of vegetables. Lot of fruits. அப்ப பக்கத்துல a lot of பக்கத்துல noun வரும். அதே மாதிரி lots of பக்கத்துல noun வரும். மொத்தத்துல நிறைய தான். But a lot of வந்து பக்கத்துல noun வராது. Understand? Okay? You see here, ஒவ்வொரு ஃபார்மா பார்த்துக்கிட்டு வரோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நான் 2-3 கிளாஸ்ல முடிஞ்சிடும் இந்த ஏரியா. முதல்ல என்ன எடுத்தோம்? A little, very little, only a little, and a little. Then we saw few, very few, only a few, and a few. Okay? Now, we are going to see a lot of, and a lots of. Shall we start? Okay. Understand? நிறைய வரிசையா சிஸ்டமேட்டிக்கா வந்துகிட்டு இருக்கேன். தொடர்ந்து எழுத முடிஞ்சா எழுதுங்க, இல்லைன்னா லிசன் பண்ணுங்க. எந்த விதத்திலையும் உங்களுக்கு யூ வில் கெட் பெனிஃபிட். ஓகே, பண்ணும்போது உங்க லைஃபுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ஒரு இன்டர்வியூக்கு போனீங்கன்னா நிச்சயமா நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா பிகாஸ் கிராமட்டிக்கலா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிடும். ஒவ்வொரு எபிசோடு தொடர்ந்து நீங்க வந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா யூ வில் கம் டு நோ எ லாட். யூ வில் கம் டு நோ எ லாட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ப்ளீஸ் சார், என்டர்டெயின்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் பாருங்க, நான் வேணாம்னு சொல்லலை. பட் இதையும் நீங்க பார்த்து பெனிஃபிட் அடைஞ்சுக்கிறீங்க. ஒரு நாளைக்கு 1 or 2 நைட்ல சாப்பிட்ட பிறகு அப்புறம் நீங்க எபிசோடு பாருங்க. ஓகே, கேளுங்க. ஜஸ்ட் சாப்பிட்ட பிறகு 1 or 2, ஜஸ்ட் நாட் மோர் தென் 15 or 14 மினிட்ஸா இருக்கும். புரியுதா? ப்ளீஸ் சார். Will you start? Okay. Sentences are formed in the following ways using a lot, comma, a lot of, and lots of. Sentences are formed in the following ways using a lot, comma, a lot of, and lots of. A lot of and lots of are used with countable, uncountable nouns and plural nouns. Understand? They are more usual in positive sentences. They are more usual in positive sentences. Okay? இப்போ என்ன செய்வோம்? A lot heading போட்டுக்கணும், சப் ஹெட்டிங். அதை பார்த்துட்டு தென் a lot of போலாம். ஓகே? A lot என்ன அர்த்தம்? நிறைய. பக்கத்துல நவுன் வராது. ஓகே? Will you start? Okay. You will come to know a lot. You will come to know a lot. நீங்க நிறைய தெரிய வருவீங்க. You will come to know a lot. Next. He is going to learn a lot. He is going to learn a lot. அவன் நிறைய கத்துக்கிற போறான். He is going to learn a lot. Next. அவன் நிறைய படிக்க போறான். He is going to study a lot. அவன் நிறைய படிக்க போறான். He is going to study a lot. He is going to study a lot. Next. I have talked to the manager about you a lot. I have talked to the manager about you a lot. உங்களை பற்றி மேனேஜரிடம் நான் நிறைய பேசியிருக்கிறேன். I have talked to the manager about you a lot. Next. He has advised her a lot not to go there. He has advised her a lot not to go there. அங்க போகாமல் இருக்க அவரு நிறைய அவளுக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காரு. He has advised her a lot not to go there. Next. I have eaten a lot. I have eaten a lot. நான் நிறைய சாப்பிட்டிருக்கேன். I have eaten a lot. He has taken a lot. He has taken a lot. அவன் நிறைய எடுத்திருக்கிறான். He has taken a lot. அப்ப a lotக்கு பிறகு நவுன் வராது. Understand? Next. I use my cell phone a lot at work. I use my cell phone a lot at work. வேலையில நான் நிறைய என்னுடைய செல்போனை யூஸ் பண்றேன். I use my cell phone a lot at work. Next. It has rained a lot this winter. It has rained a lot this winter. இந்த விண்டர்ல நிறைய
மழை பெய்ஞ்சிருக்கிறது. It has rained a lot this winter. Next. She knows a lot. She knows a lot. அவளுக்கு நிறைய தெரியும். But she still has a lot to learn. But she still has a lot to learn. But அவ இன்னமும் கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு. She knows a lot. But she still has a lot to learn. Next. I have talked to him a lot. I have talked to him a lot. அவர்கிட்ட நிறைய நான் பேசியிருக்கிறேன். I have talked to him a lot. Then he has drunk a lot. He has drunk a lot. அவன் நிறைய குடிச்சிருக்கிறான். He has drunk a lot. Next. Today he has done a lot. Today he has done a lot. இன்னைக்கு அவன் நிறைய செய்திருக்கிறான். Today he has done a lot. Next. He ate a lot in that function. He ate a lot in that function. That's why he fell ill. That's why he fell ill. அந்த ஃபங்க்ஷன்ல அவன் நிறைய சாப்பிட்டான். That's why அதனால் he fell ill. அவன் முடியாமலானான். He ate a lot in that function. That's why he fell ill. He fell ill. அப்படின்னா முடியாமலானான். Now we are going to see a lot of. A lot of or lots of. Both are same. The meaning is same. The way of writing will be different. Different in the sense, a lot of, lots of. That's all. இந்த sentence அதுக்கு substitute பண்ணலாம், அந்த sentence இது substitute பண்ணலாம். Understand? The only thing is you have to understand a lot of. But lots of. அங்கே ஏல போட்டுறக்கூடாது. Meaning wise both are same. அதனால we are going to write only for a lot of. Okay? Same thing you can understand for lots of. Already I have told you a lot of or lot of used with countable and uncountable nouns and plural nouns also. Okay? See, more positively we can use a lot of. We can use many in positive sentences. We can use many in positive sentences, but a lot of is more usual. A lot of is more usual than many. Shall we start? Okay. We have a lot of friends and relatives in Chennai. We have a lot of friends and relatives in Chennai. எங்களுக்கு சென்னையில நிறைய friends and relatives இருக்காங்க. We have a lot of friends and relatives in Chennai. Next. They have a lot of agricultural lands in Tanjore. They have a lot of agricultural lands in Tanjore. அவர்களுக்கு தாஞ்சூர்ல நிறைய agricultural lands இருக்கு. They have a lot of agricultural lands in Tanjore. So you please understand, a lot of or lots of அதுக்கு பிறகு noun வரும். Okay? A lotக்கு பிறகு ஒன்னு வராது. Next. We have a lot of properties in our native place. We have a lot of properties in our native place. எங்களுடைய native placeல எங்களுக்கு நிறைய properties இருக்கு. We have a lot of properties in our native place. Next. My elder brother Prakash always puts a lot of salt on his food. My elder brother Prakash always puts a lot of salt on his food. என்னுடைய elder brother Prakash எப்பவுமே அவனுடைய ஃபுட்ல நிறைய சால்ட் போட்டுக்குருவான். My elder brother Prakash always puts a lot of salt on his food. Next. My grandfather drinks a lot of coffee daily. My grandfather drinks a lot of coffee daily. என்னுடைய grandfather daily நிறைய coffee குடிக்கிறாரு. My grandfather drinks a lot of coffee daily. Next. He has a lot of friends in IIT. He has a lot of friends in IIT. அவனுக்கு ஐஐடில நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. He has a lot of friends in IIT. Next. We have spent a lot of money on our son's education. We have spent a lot of money on our son's education. எங்களுடைய sons educationல நாங்க நிறைய பணத்தை செலவழிச்சிருக்கிறோம். We have spent a lot of money on our son's education. Next. My uncle has a lot of money. If you want, you can ask him
he will help you. My uncle has a lot of money. If you want, you can ask him. He will help you. என்னுடைய அங்கிளிட நிறைய படம் இருக்கு. நீங்க விரும்பினீங்கன்னா நீங்க அவரை கேட்கலாம். அவர் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். My uncle has a lot of money. If you want, you can ask him. He will help you. Next. Our football team won a lot of games in the last season. Our football team won a lot of games in the last season. Last seasonல எங்களுடைய ஃபுட்பால் டீம் நிறைய கேம்ஸ் வென்றது. Our football team won a lot of games in the last season. Next. They have a lot of coconut trees in their garden. They have a lot of coconut trees in their garden. அவர்களுடைய கார்டன்ல அவங்களுக்கு நிறைய கோகனட் ட்ரீஸ் இருக்கு. They have a lot of coconut trees in their garden. If you go there, you can buy a lot of vegetables and fruits. If you go there, you can buy a lot of vegetables and fruits. நீ அங்க போனீன்னா நிறைய வெஜிடபிள்ஸும் ஃப்ரூட்ஸும் நீ வாங்கலாம். If you go there, you can buy a lot of vegetables and fruits. Next. If you come to the function to be held at Velicheri next Sunday, you can meet a lot of old friends there. If you come to the function to be held at Velicheri next Sunday, you can meet a lot of old friends there. Next Sunday, வேளச்சேரியில் நடக்க இருக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நீ வந்தால் அங்கே நிறைய ஓல்டு ஃப்ரெண்ட்ஸை நீ மீட் பண்ணலாம். If you come to the function to be held at Velicheri next Sunday, you can meet a lot of old friends there. Next. If your father goes to the village, he can find a lot of laborers there. If your father goes to the village, he can find a lot of laborers there. உன்னுடைய ஃபாதர் அந்த வில்லேஜுக்கு போனால் அவர் அங்கே நிறைய லேபரர்ஸை காணலாம். If your father goes to the village, he can find a lot of laborers there. Next. If you go through the essay written by him, you can find a lot of mistakes. If you go through the essay written by him, you can find a lot of mistakes. அவனால் எழுதப்பட்ட அந்த எஸ்ஸையை நீங்க கோத்ரூ பண்ணீங்கன்னா நீங்க நிறைய மிஸ்டேக்ஸை காணலாம். If you go through the essay written by him, you can find a lot of mistakes. Next. If he goes to Coimbatore, he can see a lot of buses going to Trichy. If he goes to Coimbatore, he can see a lot of buses going to Trichy. அவன் கோயம்பேடுக்கு போனால் அவன் திருச்சிக்கு போகிற நிறைய பஸ்ஸஸை அவன் பார்க்கலாம். If he goes to Coimbatore, he can see a lot of buses going to Trichy. Next. A lot of students have assembled there. A lot of students have assembled there. அங்கே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசம்பிள் ஆயிருக்கிறாங்க, கூடி இருக்கிறார்கள், குழுமி இருக்கிறார்கள், எப்படி ஒன்றா எடுத்துக்கிறாங்க. A lot of students have assembled there. Next. When I went to attend a marriage held in Nagapattinam last week, I was able to meet a lot of relatives there. When I went to attend a marriage held in Nagapattinam last week, I was able to meet a lot of relatives there. Last week, நாகப்பட்டினத்தில் நடந்த ஒரு மேரேஜ் அட்டன் பண்ண நான் போட பொழுது என்னால் அங்கே நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸை மீட் பண்ண முடிந்தது. When I went to attend a marriage held in Nagapattinam last week, I was able to meet a lot of relatives there. Next. A lot of friends had also come there. A lot of friends had also come there. அங்கே நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்திருந்தாங்க. A lot of friends had also come there. Next. There are a lot of rooms in that hotel. We can stay there. There are a lot of rooms in that hotel. We can stay there. அந்த ஹோட்டல்ல நிறைய ரூம்ஸ் இருக்கு, நாம அங்கே தங்கலாம். There are a lot of rooms in that hotel. We can stay there. Last one. Don't worry. There are a lot of hotels in Madurai. Don't worry.
There are a lot of hotels in Madurai. Don't worry. மதுரையில நிறைய ஹோட்டல்ஸ் இருக்கு. Don't worry. There are a lot of hotels in Madurai. Is it clear? Have you written correctly? Okay, you see here. திரும்பவும் சொல்ல வரேன், ஆன்லைன்ல கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி எடுக்கிறேன். ஓகே, நீங்க எழுத முடிஞ்சா எழுதுங்க அல்லது லிசன் பண்ணுங்க. அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், என்டர்டைன்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் பாருங்க. பட் திஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் உங்க லைஃபுக்கு. ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றதுக்கு எதுக்குமே கிராமட்டிக்கலா உங்களுக்கு நல்லா இங்கிலீஷ் பேசணும் தொடர்ந்து. ஏன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் கிராமட்டிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் கோர்ஸ். வரிசையா ரெகுலரா 1 by 1 நீங்க அட்டன் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் வாட் வில் ஹேப்பன், உங்களுக்கு நல்ல இங்கிலீஷ் கிராமட்டிக்கலா பேச வரும். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ளீஸ். ஓகே, லெட் மீ ஃபினிஷ் அப் டு திஸ் லெவல். Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvedu. Thank you.